హాయ్ వెల్కమ్ టు న్యూజిలెండ్స్. సో ఈరోజు ఒక చిన్న క్విక్గా ఒక టేబుల్ డెకరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ అయితే నేను టేబుల్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. సెంటర్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇది పెడదాము. అది పెట్టేసి ఇది ఆల్రెడీ యూజ్డ్ క్యాండిల్ కాబట్టి ఇది పెట్టేస్తాను. దీస్ ఆర్ వైన్ గ్లాసెస్. వైన్ గ్లాసెస్ నేను ఫ్లిప్ చేసి పెడుతున్నాను. దీనికి లెట్స్ యాడ్ 2 flowers. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్ కప్స్. ఐస్ క్రీమ్ కప్స్లో కూడా లెట్స్ యాడ్ సమ్ flowers like this. అండ్ దీనిలోకి సో ఆల్టర్నేట్ ప్యాటర్న్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇలా, సో ఇది రెండు ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ వచ్చాయి కదా. క్యాండిల్స్ పెడతాం కాబట్టి కొంచెం దూరం పెట్టుకుంటాను. సో దీని తర్వాత ఇవి ఒక జ్యూస్ గ్లాసెస్. దీనిలో కూడా సేమ్ ఒక 2 flowers. సో ఇదొక చిన్న షార్ట్ గ్లాస్. ఇవన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఐ హ్యావ్ దీస్ క్యూట్ ఎలిఫెంట్స్. ఇది పెట్టేద్దాం. అండ్ దెన్ I have this plant ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. సో ప్లాంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్నది పాట్ని పెట్టేసుకొని ఇవి నా గార్డెన్లో కోసిన పువ్వులు. సో లెట్స్ పుట్ ఇట్. దీనికి నా దగ్గర ఇది ఒక గ్లాస్ ఉంది. సో ఎనీవేస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా అని చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ నేను తీసుకున్నాను ఆఫర్లో. సో వీటిని ఫ్లిప్ చేశాను కదా, వీటి మీద పెడదాం క్యాండిల్స్ అన్నీ. దానిలో ఆల్రెడీ క్యాండిల్ వెళ్ళిపోయింది. మేక్ షూర్ ఇది ఎక్కడ దేన్ని బర్న్ చేయకుండా పెట్టేసుకుంటాను జాగ్రత్తగా. సో ఇవి నా దగ్గర మిగిలిపోయిన పెటల్స్ అక్కడెక్కడ వేసుకుంటాను. Let's not leave this empty. And snacks, some dry fruits,
finally this is how my table decoration looks like. So now let's lit the diyas.